जिसका आगाज़ कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू अगेन। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावात। बारे दीगर नारे सलावात। बर हबीब खुदा खत्मुल अंबिया नारे सलावात। For recitation of Holy Quran, I invite Iqbal Ganji Sahab. Please welcome him with salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العلي العظيم. आले मोहम्मद जज़ाकल्लाह। सलाम के लिए मैं दावत देता हूँ जनाब समीर खान साहब से। एक सलावत पढ़िए आला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बारे दीगर सलावत। अब्बास अब्बास
یا ابوالفضل العباس سقائے حرم رکھ لینا بھرم ہم در پہ تمہارے آئے ہیں سقائے حرم رکھ لینا بھرم ہم در پہ تمہارے آئے ہیں عباس عباس یا ابوالفضل العباس اب سارے سہارے ٹوٹ چکے ہمیں اپنے پرائے لوٹ چکے اب سارے سہارے ٹوٹ چکے ہمیں اپنے پرائے لوٹ چکے تم اپنی پناہوں میں لے لو تم اپنی پناہوں میں لے لو ہم رن سے بہت گھبرائے ہیں عباس عباس یا ابوالفضل العباس اشکوں کی زباں پہچانتے ہو جو دل میں ہے وہ جانتے ہو اشکوں کی زباں پہچانتے ہو جو دل میں ہے وہ جانتے ہو ہم کہہ نہیں سکتے تم سن لو ہم کہہ نہیں سکتے تم سن لو بس ہاتھوں کو پھیلائے ہیں عباس عباس یا ابوالفضل العباس مولا 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 تم باب حوائج ہو روزے پہ انہیں بھی بلوا لو مولا تم باب حوائج ہو روزے پہ انہیں بھی بلوا لو غربت کے سبب جو آ نہ سکے غربت کے سبب جو آ نہ سکے ہم ان کے عریضے لائے ہیں عباس عباس یا ابوالفضل العباس سقائے حرم رکھ لینا بھرم ہم در پہ تمہارے آئے ہیں عباس عباس یا ابوالفضل العباس پر محمد و آل محمد صلوات جزاک اللہ. یہ تھے جناب سمیر خان for recitation of an Urdu poetry that has been written by the presenter himself, who is going to share with us tonight. I invite Brother Mohsin Rizvi to come up and share his poetry on Muharram, Karbala and Imam Hussain. Please welcome him with salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Forgive me, my apologies, it's not Urdu poetry, it's an English poetry. Again, this is written entirely by our brother Mohsin Rizvi. So again, one more salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Sorry about that. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Brothers and sisters, I'm honored for the second year you've invited me to come and share some of my words with all of you. I've written a style of poetry called spoken word poetry. I've done it for 20 years. For the past few years, I've dedicated to commemorating the sacrifices of the Ahlul Bayt. This is called a revolution of tears. As a child, I sat beside my father as he cried, surrounded by brothers and family friends. As an alim spoke words I was too young to understand, for I was just a child back then. All I knew was that on the nights we wore black, I would watch my father cry. But this was not sadness that I saw in his eyes. No, these were tears of sorrow, but they were also tears of pride.
Pride that the love of the Ahlul Bayt stands the test of time. Pride that they were more than role models for how we live our lives, but that their death too was a sacrifice intended to guide. Pride that through my father's tears and his shuddered cries, that their purpose thrives. Now I'm much older and no longer a child. And now an image comes to my mind of an encampment outside of Karbala, a new moon in the sky. It is the 1st of Muharram, and 2 siblings gather on this night. A brave sister named Zainab standing by her brother's side. A noble brother burdened, who tells his sister with tears in his eyes, "Dear Zainab, my Zainab, pray for me the strength to keep my promise to the divine. Zainab, pray for resilience during these days of my life. Zainab, pray that our suffering serves its spiritual plight. Pray this pain is not in vain, that the world will change from this sacrifice, that we'll reveal the corrupt and bring Islam back towards the light. Pray, my sister Zainab, that they won't forget me." A brother and sister together survey the land, aware that before them nothing but calamity hangs. The martyrdom of their family, it is at hand. They understand the fate that awaits them on the Karbala sands. They understand how the thirst will hurt their hearts the most as the children's cries become more and more hoarse. They understand how the weight of their children will feel in their hands as they lift their lifeless bodies from the sands. They understand. But even now, their tears are not for the troubles they'll see. For my brothers and sisters, these are children of none other than the noble Hazrat Ali. For their tears are simply prayers for you and me. Prayers that their sacrifice serves as an example for all eternity. That there is a cost to upholding your spiritual beliefs, to defining bad as bad, and defining good as good. And it is also clearly written in the most divine of books, and of all, they should know their grandfather was the scribe. It was their prophet's calling to bring Allah subhanahu wa ta'ala's words to life. It was an honor and burden these siblings carry through their bloodline. They knew their purpose would have them face difficult times, to accept becoming embers that will burn, to ignite Allah's light, a light to expose all the oppressors' lies, a light to reveal the truth in all of the moment's minds, a light that will emanate from divine sacrifice. It is time for these siblings to take the front lines, a time to face the thirst, the hurt, and the sounds of their children's cries, a time for them to bid their final goodbyes, a time for them to sacrifice their lives. They understand that like their grandfather, Allah subhanahu wa ta'ala has willed upon them a destiny, that through their death, a revolution may take seed, a renaissance of Islam spurned by tears filling the streets, tears, a revolution of tears. Tears from all who hear of the children's cries in the desert heat. Allah tash, Allah tash, Allah tash. Tears for a boy trampled beneath the soldier's feet. Allah tash, Allah tash, Allah tash. Tears for Sakina seeking her father to rock her once more to sleep. Allah tash, Allah tash, Allah tash. Tears for a mother who'll never once again hold Ali Asghar and put him to sleep. Allah tash, Allah tash, Allah tash. My Imam, you knew what's to come. You knew of the cruelty that's about to be done. How dry will be your child, Ali Asghar's tongue. You knew. You knew what was coming as you stood by your sister on this night, on the 1st of Muharram, new moon in the sky. Yet these tears in your eyes are not for your family's lives. You knew this revolution of tears demands your sacrifice. So those tears in your eyes are a prayer for your plight.
tears for your purpose to bring corruption to light, tears for the patience to watch your loved ones die, a revolution of tears. So or the words of our Creator can survive. As a child, I used to sit beside my father as he cried, surrounded by brothers and family friends. As an alim spoke words, I was too young to understand because I was just a child back then. But on those nights, we wore black. I watched my father cry. They weren't tears of sorrow. They were tears of pride. Pride that my Imam, we did not forget. Salawat. Jazakallah, Jazakallah. This was Brother Mohsin Rizvi, who was presenting his own poetry written by himself. Thank you so much. So, salam mercy ke liye میں درخواست گزار ہوں جناب سبت کاظمی صاحب سے کہ وہ آئیں اور مولا کی بارگاہ میں سو سلام مرثیہ پیش کریں. بر محمد و آل محمد صلوات. جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں برائے کرم تھوڑا سا اگر آگے آ جائیے گا. بہت بہت شکریہ. Those brothers that are sitting in the back, if you can kindly move forward. And those جو بھی یہاں سامنے آئے ہیں تھوڑا سا آگے آ جائیے گا پلیز. بہت ابھی کوئی ہل نہیں رہا, تھوڑا سا آگے آ جائیے گا پلیز. بہت بہت شکریہ. آتے ہوئے ایک اور صلوات علی محمد و آل محمد. شکریہ. ایک باواز بلند صلوات. ایک اور باواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد. موجوں کے تلا تم میں ابھرنا سیکھو. موجوں کے تلا تم میں ابھرنا سیکھو. نظروں میں رہو دل میں اترنا سیکھو. نظروں میں رہو دل میں اترنا سیکھو. جان نظر حسین کر کے حر بن جاؤ. جینا ہے تو شبیر سے مرنا سیکھو. جان نظر حسین کر کے حر بن جاؤ. جینا ہے تو شبیر سے مرنا سیکھو. موجوں کے تلا تم میں گر معرفت در ثانی
گر معرفت حیدر ثانی ہو جائے کچھ اور ہی انداز جوانی ہو جائے کچھ اور ہی انداز جوانی ہو جائے عباس علی کہہ کے اٹھائے جو قدم ہو آگ کا دریا بھی تو پانی ہو جا عباس علی کہہ کے اٹھائے جو قدم ہو آگ کا دریا بھی تو پانی ہو جا گر معرفت حیدر ایک اور بابا جدولہ اختر بھائی نیا سلام ہے جناب سالک امبروی صاحب کا سلام پہلی دفعہ پیش کر رہا ہوں توجہ چاہتا ہوں جو چاہتے ہو خدا کی خوشی ہماری طرح جو چاہتے ہو خدا کی خوشی ہماری طرح خلوص سے دل سے کہو یا علی ہماری طرح جو چاہتے خدا کی خوشی ہماری دل و نظر میں جلاؤ حسینیہ کے چراغ اندھیرے گھر میں کرو روشنی ہماری طرح جو چاہتے ہو خدا کی خوشی ہماری طرح ہمیں حق کے طرفدار ہیں بنا میں ہمیں حق کے طرفدار ہیں بنا میں دکھائے کر کے کوئی دوستی ہماری طرح دکھائے کر کے کوئی دوستی ہماری طرح جو چاہتے ہو خدا
خدا کی خوشی ہماری اسیر رہ کے دیا ہم نے در سے آزادی بسر کرے تو کوئی زندگی ہماری طرح جو چاہتے ہو خدا کی خوشی ہماری طرح شہید راہ خدا مر کے بھی نہیں مرتے ہمارے ساتھ ہیں وہ آج بھی ہماری طرح جو چاہتے ہو خدا کی خوشی ہماری طرح خلوص سے دل سے کہو یا علی ہماری طرح جو چاہتے ہو خدا کی فاتحہ. تم لوگ یہ بانٹ لو ٹھیک ہے. دربار میں جب کٹ کے یتیموں کے سرائے ڈوبے ہوئے دو چاند لہو میں نظر آئے غل پڑ گیا مسلم کے یہ لخت جگرا غربت زدہ بے وطنوں بے پدرا غربت زدہ بے وطنوں بے پدرا شمشیر ستم چل گئی ان نوحگروں کیا بے کسی یو یاس ترستی ہے سروں کیا بے کسی یو یاس برستی ہے سروں پر کیا بے کسی یو یاس برستی ہے سروں حاکم سے یہ تب کہنے لگا ہار سے بات کا سر بچوں کے لایا ہوں ملے خلعت و علم پہچان لے مسلم کے پسر ہیں یہی گل یہ وہ ہیں جو زندہ سے باغے تھے سرے شام یہ وہ ہیں جو زندہ سے باغے تھے سرے میں ڈھونڈتا پھرتا تھا وہ ہاتھ آتے تھے دو پاتے تھے جدھر راہ نکل جاتے تھے دو پاتے تھے جدھر راہ نکل جاتے تھے دو
میں نے کہا تم دونوں کے بابا کا ہے کیا نہ رو کر کہا کہتے ہیں انہیں مسلم نہ بے جرم و خطا ان کے گلے پر چلی ہم جب سے چھٹے باپ سے ہم کو نہیں ہم جب سے چھٹے باپ سے ہم کو نہیں رام ہم جب سے چھٹے باپ سے ہم کو نہیں دہشت سے تیری سینے میں دل ہلتے ہیں اب ڈھیلی رسن کر کے گلے چھلتے ہیں اب ڈھیلی رسن کر کے گلے چھلتے ہیں جب لے کے چلا گھر سے انہیں قتل کی زوجہ نے یہ کہہ کر میرے پاؤں پہ رکھا مہمان میرے گھر آئے ہیں یہ دونوں مسافر لے ان کے عوض کاٹ لے سر ہے میرا لے ان کے عوض کاٹ لے سر ہے میرا تقصیر جو کچھ ان سے ہوئی ہو وہ بخیر کر ہے میرے مہمانوں کے منہ پر نہ خجل ہے میرے مہمانوں کے منہ سے نہ خجل یہ کہہ کے جو بچوں کو چھڑانے لگی جھنجھلا کے میں بولا تجھے کیا اس سے سر ہو جادور ہو کہنا تیرا مانوں گا نظر میں قتل کروں گا یہ ہیں حاکم کے گنہ میں قتل کروں گا کہ ہیں حاکم کے گنہ اب خلق سے معصوموں کے شمشیر ملے سر ان کے دکھا دوں گا تو جاگیر لے گے سر ان کا دکھا دوں گا تو جاگیر ملے یہ سن کے بڑا جو ہی وہ کھینچے ہوئے تل پہلو میں برادر کے برادر گرا ایک میں چھاتی پہ ایک طفل کے آخر ہوا جب حلق پہ بچے کے رکھا خنجر خون خار جب حلق پہ بچے کے رکھا خنجر ایک حشر بپا ہو گیا خنجر کے چلے بھائی نے گلا رکھ دیا بھائی کے گلے بھائی نے گلا رکھ دیا بھائی کے گلے کچھ بھی نہ سنا پہ دیا خنجر خون سر کاٹ لیا رہ گئے روتے وہ دلا اور دونوں کے تن پھینک دیے نہر میں دریا کی طرح اسے ہوئے ہاتھ نمودہ دریا کی طرح اسے ہوئے ہاتھ نمودہ سر پیٹتے ہاتھوں سے پیغمبر نظر آغوش میں مسلم کے وہ دل بر نظر آغوش
शुमे मुस्लिम के वो दिल भर नजर आए दरबार में जब के शुक्रिया शुक्रिया भाई शुक्रिया صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tonight is the night of the 5th in this Muharram series of majalis here at Masjid-e-Ali alayhi salam. The sponsors for tonight's majlis are the following families: Mr. Hussein and Hina Razak, Mr. Ghulam Abbas and Zainab Jafar, Mr. Muhammad and Ruby Ahmad, the Ali Dina family, Dr. Fatima Jafri, Mr. Zafar and Femi Datu and Kumail, Mr. Faisal and Iram Ladak, Dr. Fahim Alam and Dr. Farheen Fahim, Mr. Hussein and Basima Shah, as well as Mr. Sayyid Bhatt and Alia Khan. May Allah subhanahu wa ta'ala accept their a'mal in this holy month of Muharram. We remember their marhumeen, your marhumeen, and the marhumeen of all mu'mineen and mu'minat with a Surah Al-Fatiha. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. In these holy nights of Muharram, we also remember those who are in need of dua for their health, safety, and protection in all areas of the world. In this month where we commemorate justice, we remember those who are suffering injustices of all shapes and sizes and all forms. May Allah subhanahu wa ta'ala make them victorious, inshallah. We also remember those who are in need of dua for their health, including Ziaul Hassan, Sohail Heather, son of Sultan Heather, and there is a young 9-year-old boy in California, Ahmad Ali Unwala. May Allah subhanahu wa ta'ala bless them with a speedy recovery, inshallah. Please recite with me verse number 62 of Surah An-Naml together 5 times. Bismillahir Rahmanir Rahim. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ 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 وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. صلوات على محمد وآل محمد. Mu'mineen, just a few announcements before we proceed with tonight's majlis. First and foremost, we thank you for your cooperation with our volunteers. I know it's not easy. I know the congregation gets bigger and bigger as we approach the nights of Ashura. As we get to our halfway point, just a few reminders. Number 1, please cooperate with our volunteers. Do not double park unless you're directed to do so. And number 2, do your best to carpool as best as you can. If you have neighbors, friends, family, anybody that's near you, reducing by a few cars makes a huge difference. So please, inshallah, do your best. Our current programs, the folks at Al-Mahdi wanted me to share with you all that they are doing a children's majlis and a children's julus, mashallah, this Monday. And the logistics are going to be the same as usual. Just wanted to take the time that we should do dua for them. May Allah bless their team. They're working with kids under 12. And by the way, they're working with kids who have special needs and disabilities. This has been a long time coming for this community, generally speaking. They're really doing a phenomenal job, and we pray for them with a nice and loud salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Upcoming programs, mark your calendars for the following. Next week is going to be the 8th of Muharram. There is a nazar for Hadrat Abbas alayhi salam. This is organized by Brother Faisal Zaidi
and Sister Farwa Zaidi. Any donation, any contribution you're able to give, we look forward to you participating in this barakah. Shab-e Ashur is a Thursday. Our regular program is scheduled as usual. Midnight is going to be Maulana Sayyid Hadi Al-Qazwini. So we look forward to your presence then too. Ashura is next Friday. This is going to be the day of Jum'ah, therefore Salat al-Jum'ah is going to be incorporated. We'll send those details to you as the nights approach. Soyam is going to be next Sunday. The blood drive is on Soyam, 10 a.m. to 4 p.m. If you haven't registered, we have registration right at the information desk outside. It's very easy to do. Give blood in the name of Imam al-Hussein, who gave his blood to save humanity. And finally, while you're at the information desk, learn more about what we offer at this masjid. Sadiq School is our full-time Islamic school, enrolling ages 3 to 8, pre-K through grade 2. I know there's a lot of people doing pre-K shopping these days. There's interviews, it's a whole process. We have it right here ready for you. So make sure you talk to me or talk to any of us at the info desk about Sadiq School. Jafriya School is our Sunday school. We have more than 250 kids in this Sunday school. We're looking for teachers. In any way, shape, or form, teachers or any volunteer capacity, you let me know as well. Brother Zain Razak is normally stationed at the desk. He's there if you want to raise your hand. He's going to help you with ACH. Contribute, help this masjid to help you with its services that it's providing, inshallah. And if you haven't already, sign up for our email list and make sure that we can stay in touch with you. At this time, mu'mineen, I request you all to silence your phones, to move forward closer to the mimbar so we can have the people that are trying to come in through the back. As you're moving forward, I request our respected guest scholar, Maulana Sayyid Muhammad Rizvi, to recite tonight's majlis, mu'mineen, with a nice and loud salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Mu'mineen, as our Maulana takes the mimbar, stand, move forward. Let's make some room for those in the back. Another nice and loud salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. رحم الله من قرأ سورة الفاتحة. بسم الله أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد ولأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية لأعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. صلوات. In commemorating the Azah of Sayyid al-Shuhada, we have been looking at different themes, trying to relate those events of Karbala and the seerah of the Ahlul Bayt to our own lives so that we can connect to them on a practical level. We talked about different themes, and tonight the issue was in the list which has been circulated before,
that I was supposed to be talking about the spirit of sacrifice. However, based on the request, I have changed the theme for tonight, and will inshallah be talking about the importance of education, especially from the perspective of the children. Salawat. More so keeping in mind that tonight's majlis, according to the schedule given to me from Masjid-e-Ali, has been dedicated in the memory of the two sons of Muslim bin Aqeel, Muhammad and Ibrahim, who were brutally killed by the ideological ancestors of the group known as ISIS, or the extremist Wahhabis, or Taliban. They're all same group. By commemorating that tragedy of the young boys from the Ahlul Bayt, we remember the innocence of the young boys, as well as express our support for the Ahlul Bayt, and we condemn the brutality of the murderers who killed even the children and the infant in Karbala. When we look at the issue of knowledge and ilm from the Islamic point of view, let me go back to this story I referred to in a very different context last night about Adam alayhi salam and the struggle that he's faced in the very early stages of his existence. There also we saw that even the malaika, in a way, had the audacity, if I may use that term, to question the decision of Allah. That, oh Allah, how can you make a human being your representative? Knowing the nature of his creation, he is from turab, from teen. He is from earth, and an earthly being by nature is disposed to, creating chaos and bloodshed. And by looking at that element of the physical constitution of Adam, they raised this question. And Allah subhanahu wa ta'ala initially responded by, if I may use the term, the way Maulanas respond. Be quiet. Inni a'lamu ma la ta'lamun. That is the initial response of Allah to the malaika. I know what you don't know. But Allah didn't stop at that. Then He organized a contest between the malaika and Adam. Now you might question it was not fair, because Allah subhanahu wa ta'ala allama Adam al-asma kullaha. Allah prepared Adam for it. And then He, put some questions to malaika. Can you name these entities? And they said, we only know what you have taught us. Then Allah asked Adam, and Adam responded. And this is where we see that even Allah subhanahu wa ta'ala, in the very beginning of the history of humanity, justifies the khilafat of Adam, or the khilafat of a human being, against the malaika on the basis of ilm. Allama Adama al-asma'a kullaha. And this is where we come to realize that, when it comes to the issue of, knowledge, this is a very important value in the Islamic faith. We see that human beings and animals, they have very same elements on a physical level. When it comes to the growth, physical growth, procreation, mobility, we are on the same plane. But what is the distinction of the insan? What is the preference that Allah has given to the human being? And this is where we see that the distinction is the power of reasoning. Now you will say, well, even animals have a sense of, reason, but it's in a very limited, scale. But when it comes to the power of reasoning that Allah subhanahu wa ta'ala, aql that He has given to the human being, it doesn't only have the ability of storing the information, rather to analyzing it
and to reach to a logical conclusion. And this is the fadilat of insan, and that is why the human being has been placed at the top of the pyramid of the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. That is why human being is known as ashraful makhluqat. He is the most noble creation of Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat. When it comes to Islam, it's amazing that Allah subhanahu wa ta'ala is now sending down the last revelation. There is no book to come after the Quran. And the first words that he chose, it was not Surah Fatiha. Everyone knows, even the children know. What is the first word revealed? Iqra. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. And Iqra means read. You know what is the second surah to be revealed after that? Noon wal qalam. First surah starts with Iqra. Second surah to be revealed starts with the term qalam. Reading and writing. These are the basic tools of seeking knowledge. In Surah Alaq, after saying Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, Allah subhanahu wa ta'ala then talks about the first gift that He has given to the human beings after creation. But He says, alladhi allama bil qalam. He is the one who taught the human being by pen. There was no physical pen which comes with everyone. No, it means that He provided every human being with the tools of seeking knowledge. Allama al-insan ma lam ya'lam. He taught the human being what he did not know. And so this is considered to be the first gift of Allah subhanahu wa ta'ala for the human beings. Even if you look at the Quran, people have their own standard of preference of one person over the other. Quran only talks about 4 things. Not about race and color and language and wealth. Sometimes we also as Muslims have become victim of racism of different forms. If you look at the standard of preference and fadilat among the human beings, there are only 4 things. Number 1, iman. Number 2, taqwa. Number 3, jihad. And number 4, ilm. These are the 4, standards of preference of a person over another. Nothing else. And this is where Allah subhanahu wa ta'ala says, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. He's just asking a question, then he doesn't give an answer because the answer is very obvious. He says, are those who have knowledge on the same level as those who don't have knowledge? There is no answer in the next ayat, because the answer is very obvious. In another ayat he says, يَرْفَعَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Those who have iman from among you and those who have been given ilm, Allah has elevated them on many darajat and levels. And this is where we see that when it comes to the virtue of ilm, this is the most precious fazilat for a human being. Salawat. Coming to the Prophet of Islam, when we see the sunnah of the Prophet, the tradition, on the level of qawl and amal, sunnate qawli wa sunnate amali. When it comes to the words of the Prophet, everybody must have heard this many, many times. Number 1, he says, اطلب العلم من المهد إلى اللحد. Seek knowledge from the cradle to the grave. Sometimes we think it's impossible, but the Prophet wanted to emphasize the point. From the birth till the
the grave. At least from our point of view, we know that when a person is being buried, we sit there and we say, Isma' ifham, to the mayyit. Listen and understand, where we are reminding the person of the basic tenets and the belief that we have. Number 2, talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Seeking of knowledge is a duty for every Muslim. And number 3, there is no limitation in space where you go. Utlubul ilm walau bis-Sin. Even if you have to go as far as China. Those days it was a very far distance, to travel. And the final one, al-hikmatu dhallatul mu'min. Wisdom is a lost property of a believer. Khuduhu. Go and seek it wherever you find it, even if it is in the mouth of a mushrik. And so when it comes to hikmat and wisdom, but you have to prepare yourself. You don't get garbage from there. Or nonsensical ideas. It has to be hikmat and wisdom. You have to be at that level to understand, okay, this is hikmat, even from a mushrik, you're allowed to take it. On a practical level, I'll just go very quick through this. The very first battle in Islam, the Battle of Badr, where the Muslims were outnumbered, about 313 on one side, 900 plus on the other side. The mushrikeen came well prepared, well armed, mostly young people, and the Muslims were 313. Majority of them were old. That is where Rasulullah actually asked them that, do khazab. This tradition of khazab that we have started in the Battle of Badr. Rasulullah wanted to take away the psychological advantage from the mushrikeen. Because when they look at the other side, they see only, maybe white beard and white hair, they become more bold. That we can deal with them very easily. And Rasulullah said, dye your hair, so that they wouldn't know that you are old. In spite of that, Allah subhanahu wa ta'ala helped them, and the Muslims were able to defeat the mushrikeen. And about 1/3 of the people killed from the mushrikeen were killed by Amir al-Mu'minin Ali bin Abi Talib alayhi salatu wasalam. 70 of the mushrikeen were made prisoners of war. Remember, there was no Geneva Convention about it. How do you treat with prisoners of war? Those days, there were only 2 ways. Either you kill them or you enslave them. And Rasulullah for the first time is dealing with this situation. What does he do? Not the example that we see now in the form of ISIS and Taliban, or the Americans, the way they treat their prisoners of war in Abu Ghraib and other places. We think we live in a very advanced stage of human history. Go back to 1400 years ago. No Geneva Convention, no commitment from anywhere. Yet Rasulullah told the Muslims that treat your prisoners kindly. Make sure you feed them even if you don't have food. They gave their bread to the prisoners. They would just suffice with the khurma and the dates that they had. Even when they were coming back from Badr to Medina, they would, let their prisoners, ride on the camel, and they will be walking. But the big issue was, how to deal with this prisoner, what to do with them. And the Prophet, there is an ayat of Quran where Allah subhanahu wa ta'ala says, you have a choice. You want to let them go with a commitment that they will not fight against you again, that's fine. Or you want to, if they are from affluent family, ask them to come and give, pay the ransom, and then their family member will be let free. But then Rasulullah did something which was never done before.
no Geneva Convention, no UN campaign of promoting literacy. Rasulullah says that those prisoners of war who know how to read and write, their freedom depends on them teaching each one of them 10 Muslim children how to read and write. 1400 years ago, Rasulullah is using the talent of a kafir, a mushrik, who is an enemy. But he says, for the sake of promoting literacy among Muslim children, I will even use the enemies for that. Salawat padne ek baar. Just to understand the importance of what Rasulullah was doing at that time. You know, literacy, reading and writing was a rare commodity there at that time. Historians actually have given the list of the people in Mecca during the days of the Prophet who knew how to read and write. If the majority knew how to read and write, there would be no list. Rather, you would have the list of those who were illiterate. But there is a list of those who knew how to read and write. And in that environment, Rasulullah is using even the talents of the prisoners of war in order to promote knowledge, literacy among Muslim children. Salawat padne ek baar. We are Shia of Ali. Go and ask him, what is the importance of, education and knowledge? And this is where Amir al-Mu'mineen will say that the jewel and the crown of human virtue is ilm. Ra'sul fada'il al-ilm. If you put the fada'il of human being in one place, the ra's, the crown of that fada'il would be ilm. Al-ilm aslu kulli khayrin. Ilm is the source of all good among the human beings. In the famous conversation he had with Kumail bin Ziyad, the famous companion whose dua of Amir al-Mu'mineen, which has come through him, we recite on Thursday nights. There is a very interesting conversation of Ali with Kumail, where Amir al-Mu'mineen says, Ya Kumail, al-ilm khayrun min al-mal. If you compare knowledge with wealth, knowledge is more important than wealth. Al-ilmu yuhrisuka wa anta tuhrisul mal. When it comes to knowledge, knowledge will protect you. But when it comes to your wealth, you have to protect the wealth. Al-mal tanqusuhu an-nafaqa wal-ilm yazku ala al-infaq. When you have wealth, the more you spend it, it becomes less. When you have knowledge, the more you spread it, it increases. When you ask me to come on the mimbar, I have to do my homework. It's not only that I'm coming and giving you something, I myself am growing in that process. So when I share, actually it's not that I'm losing anything, I'm actually myself gaining and increasing the knowledge. Al-ilm hakimun wal-mal mahkum. Knowledge prevails, and it is the wealth which is being controlled. Ya Kumail halaka khudhan al-amwal wa hum ahya. Those who basically hoard wealth, even though they are alive, but they are not known. They are like dead. Whereas the people of knowledge, al-ulama, not just religious knowledge, wal-ulama baquna ma baqiya ad-dahr. Those who have knowledge, those who have contributed to knowledge in human society, even if they have died centuries ago, their memory would still be alive among the people. Salawat. So we went to Quran from Allah subhanahu wa ta'ala to the Rasul, from Rasul to Amir al-Mu'mineen. Let me now go to the advice from one of the senior marja of our time. I would, consider him to be one of the
the students of the house of Amir al-Mu'mineen from Najaf, the Grand Ayatollah Ali al-Husseini al-Sistani. May Allah subhanahu wa ta'ala prolong his life. Almost about 7 or 8 years ago, some of the university students from Europe wrote a letter to him asking for advice. They were activists in their own field in the university. And he wrote about 8 points which were very important in response to their question. And I would like to share with you only the third one. And this is available online. You can go and search for it. It's worthy for the young people especially to go and listen to it and read that. The third point he has there is very important. I'll just dispense with the Arabic here. He says, number 3, try to learn a trade and acquire a specialty in whatever field you are working. Exhaust yourself and work hard in that pursuit. Indeed, there are many blessings in this. Number 1, it occupies a portion of your free time. When you have free time, nothing to do, shaitan becomes your companion. So be busy, and the best thing is to be busy in seeking knowledge. Number 2, he says, you can support yourself and your family when you acquire knowledge. Number 3, with the wealth that you will acquire, you can benefit your society. And number 4, you can do good deed using the money you earn. And number 5, you gain experience which sharpens your mind and increases your expertise, and your wealth becomes more blessed. Because when you earn the wealth by hard work, it becomes more blessed in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala, and there's more barakat in it. And then he says, also let the college students and professors from our community seek to encompass whatever is related in their field of specialty that comes from various academic institutes, especially the science of medicine. He's emphasized on that. In order for their knowledge and work to be on the cutting edge of latest standard. Don't go with the substandard style. Moreover, and this is very important, he said they should pay attention to the advancing science themselves through useful scientific articles and pioneering discoveries, thereby rivaling other institutes of science as much as they can. They should disdain being mere students of others and mere consumers of the tools and equipments made by others. You should be the pioneers. You should have that creative spirit to move forward. Instead, they should actively contribute to the advancing science, just as their ancestors were pioneers and leaders of science in previous times. So he says this is not just a wishful thinking. He says this is something which can be done by you because the Muslims in the past have done this, and no generation is worthier than another. And we know the history of the Muslim civilization, especially during the time when Muslims were ruling Spain. Salawat padne ek baar. Especially for the Shias of Ali. If you look at this tradition of acquiring knowledge, promoting knowledge, you will see that this has been emphasized by our Imams even during the early days. When you look at the number of students and the variety of the students of Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salatu wa salam. Jabir bin Hayyan, he is known as the father of chemistry, a very close companion of Imam. The ashab of Imam, you can actually divide them according to the themes and subjects. You're somebody who specializes in theology,
You have some who specialize in jurisprudence. There were some who specialized in tafsir of Quran. There were others like Muhammad bin Muslim and others who were expert in hadith. So all different areas, but even secular sciences, if we may use the term, you find the students of Imam Ja'far as-Sadiq in that group also. Jabir bin Hayyan, some of his writings in form of extended articles has survived. I remember in 70s when I was studying, I was able to buy a book of the Rasail of Jabir bin Hayyan. None of them were on religious topic. But I went through it, not understanding most of it, because it is more about the qualities and the effect of stones and the minerals and iron and other things. But what I was looking for is that, has he mentioned the sixth Imam or not? And in that entire book, I was able to actually identify more than 33 cases where he says, وَقَالَ سَيِّدِي وَمَوْلَاي الصَّادِقَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. There was a time when the scholars, even of science, in the Shi'i world, were well versed with the medical science as well as theology. I'm sure everybody knows the name of Ibn Sina. Avicenna, who was an expert in medical science, he wrote a book known as Al-Qanun fi al-Tib, which was then translated into Latin as the canon on medicine. And it was actually a textbook of medical schools used in Europe till about 200 years ago. And this is where we come to realize that Ibn Sina is not only expert in medical science, he is also a philosopher in his own right. He has very serious works. He has talked about theology and other things in a very philosophical term. His impact in Shia theology is immense. And so we are talking about an environment where Islam is saying that you need to take secular sciences and religious sciences hand in hand together. Please, आगे बढ़ें. एक बार और सलावत पढ़ दें. Let me end this discussion about the importance of knowledge, especially for us. We take pride in calling ourselves as Shia of Ali. One of the great titles of Amir al-Mu'mineen is what? When the Prophet said, Ana Madinatul Ilm wa Aliyun Babuha. So Ali is the gate to the city of knowledge. This is a symbolic way of putting things. Otherwise, there's no city with a wall and the roof and windows and things like that. So people just edit things into this hadith. No, the hadith is very simple. Madinatul Ilm and Bab Madinatul Ilm. We can change our identification and we can say we are Shi'atu Ali. Can we call ourselves Shi'atu Haydar? Huh? Can we call ourselves Shi'atu Haydar or not? If we can call ourselves Shi'atu Ali, can we call ourselves Shi'atu Haydar? Yes. Why not? Can we call ourselves Shi'atu Bab Madinatul Ilm? We are the followers of the gate of the city of knowledge. That is our identity.
If that is our identity, can a Shia ever be illiterate? Our name demands that we should be the people of ilm and knowledge. You don't have to have degrees, but you should be a knowledgeable person if you are Shia of Ali, Shia of Haidar, Shia of Baba Madinat al-Ilm. Salawat padhne ek baar. When it comes to our own situation, we as Muslims in this western part of the world, as a Shia community in North America, in this stage of migration and settlement, we have already reached to a point where, alhamdulillah, we have many masajid and Husainiyas. This is also one of the new ones, beautiful masjid that you have, Masjid-e-Ali. But we have to now think about expanding ourselves. Masajids are very important. Imam Bargah are very important. Our community building process starts with the Majlis of Hussein ibn Ali. That is the beginning. The community begins to get together in the name of Hussein. Hussein is that magnetic power. So yes, we need masjid, we need Husainiyah. But we have to even think beyond that. And one of the important things that we have to now move in that direction is to have educational institutions of our own community. When we talk about full-time Islamic schools, last year when I came, I was in South New Jersey, came one day for a visit. I was shown this building at the back, Sadiq School, and now, alhamdulillah, it is there, it is functioning and working. And you as a community is to be praised for it. But you really have to pay more attention to it. The point is that what will happen in the future? Who will come to the Imam Bargah and Masajid? You need to train the young generation to maintain the faith and the values of Islam and Tashayyu. Otherwise, you will have these buildings and the attendance will go down and down and down. You can see what is happening with the churches. And that is where we need to have what is known as the full-time Islamic schools, especially in US, in Canada, in UK. Because now when it comes to the public school system, things are not neutral like before. There was a time when we could say, we will send our children to the public school because they will go there and learn the secular science, language arts, maths and science and geography and history. But now you see that anti-Islamic, ideologies are infiltrating the school system at a very young age. And I'm sure here in US is the same situation that we have in Canada. In elementary schools now, the LGBT lobby is bringing their own agenda to brainwash the children at that stage. Even if they don't come into that trend, they will be desensitized. They will not say, okay, this is fine. The munkar will become ma'roof in their mind. And that is where we have to really prevent. There are books on social science where they talk about, different forms of family. This is for elementary textbooks, elementary school. They have an image of a man and a woman and, a couple of children. This is one image of the family. Then there is another picture, a woman and the children. And a third one is man and a children. I remember when the education board in a one region, they come to us once a year, for discussion about
issues related to Muslim schools in public, Muslim students in public schools, this issue came up. And I said, well, your policy is of inclusion. You want to include everyone? I said, why don't you then put a fourth picture? 1 man, 2 women, and 2 children. I said, yeah, and I'm not promoting here, huh? Sharia has allowed, but no promotion. My point was that if you really would like to be inclusive, add 1 more picture. 1 man, 2 women, and children. They said, oh, this cannot happen. Why can't it happen? And this is where you have to realize that, schools are not what they were 20 years ago. And so we have to be more careful about it. We have a responsibility. If we have done hijrat here, we have taken on an extra burden on ourselves to protect our children. And one of the most important thing, and I'll use this term, I'm not giving you fatwa, that one of the awjabul wajibat now is actually to establish full-time Islamic schools. And it should be maintained. As far as the academic standard is concerned, it should be even above the public system. There was a time when people used to say, oh, Islamic school, oh, ye mullah banayenge. We mullah nahi banayenge. Or there will be a ghetto system. No, alhamdulillah, we have already gone through. In our center in Toronto is more than 25 years old school now. And the name is As-Sadiq Islamic School. We have from Montessori to grade 12. More than 850 students. And there is a waiting list. And we have 3 other schools, Shia schools in the greater Toronto area. And many of them have actually graduated from the high school with good numbers. They're going to university. There is no issue of being isolated and ghetto and this and that. No. If you are able to maintain the standard and provide them the Islamic values, then this is what you are doing as far as your Islamic duty is concerned. Yes, it cost money, but we chose to come here. It was our choice. And so we have to sacrifice for not ourselves, but even for our children. Remember in the very first majlis I talked about the family ties, where Allah subhanahu wa ta'ala even talks about families being together in Jannah. If we want the families to be together there in Jannah, and I'm sure many people say, oh no, not again. But if that is what you want, you have to work for it. You have to make sure you protect yourself and your family from the fire of Jahannam. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمُ النَّارِ وَقُودُهُ النَّاسِ وَالْحِجَارَةِ. This is the fire of Jahannam. Protect yourselves and your family from it. And so when we talk about, Islamic school, this is something we have to think about it very seriously. And even if you look at the example of Karbala, Karbala is not only the shahadat of the adults. There were people who were youths, teenagers, small children. And tonight we are remembering, and if you look at their sentiments, how they looked at the situation and how they responded, you will never see any example there that, the children were put together in one tent and then they went through a crash course of, okay, this is your duty, this is what you have to do. The tarbiyat process was there from very beginning. The credit goes to the mothers of Karbala, who raised the children that, when the question comes up, they respond immediately.
Muslim bin Aqeel, a very close member of the family, cousin of Hussein, even brother-in-law, married to Ruqayya bint Ali. When Hussein ibn Ali deputed him to go as an ambassador to Kufa, he decided to take two of his sons, Muhammad and Ibrahim. There were two other sons who actually also became shaheed on the day of Ashura in Karbala, sons of Muslim. And when Hazrat Muslim went to Kufa, you know the story that initially 12 to 18,000, historians have different numbers, who pledged allegiance on his hand for Hussein ibn Ali. And this is where when Muslim bin Aqeel wrote the letter to asking Hussein to come to Kufa. But later on, when Yazid found about this, he asked Ibn Ziyad, Ubaidullah ibn Ziyad, who was his governor in Basra. Basra basically was the capital of the Persian province, controlling entire Fars. And Kufa was the capital for the province of Iraq. And this is where Yazid got the information about what's going on in Kufa. He sent a message to Ibn Ziyad to move to Kufa, to take over the command. And this is where he comes in, using the method of carrot and stick. Change the tide against Hussein ibn Ali. The leaders and the tribal leaders were bribed or threatened with the Syrian army. And eventually, you see that Hani bin Urwa was arrested. Muslim bin Aqeel goes with 300 armed people to the governor's house to try to rescue him. When Qadi Shurey, the judge, came up on the roof and said that, I have seen Hani bin Urwa, he is fine, nothing has done to him, which was not true. These were what we call ulama darbar. And because of this, the people started moving away. It was Maghrib time. From 300 people, for Namaz and Maghrib with Muslim bin Aqeel, only 30 were remaining. But at the end of the Maghrib Salat, when Muslim bin Aqeel looked back, there was not a single person behind him. In the ziyarat of Imam Rida alayhi salam, we recite the words, Assalamu alayka ya ghareeb al-ghuraba. In that moment in history, if there was somebody who was indeed a ghareeb al-ghuraba, it was Muslim bin Aqeel. All alone, a stranger, doesn't know Kufa. And eventually how they arrested him and they brutally killed him. He became the first shaheed of the caravan of Hussein ibn Ali. They tied his body and the body of Hani bin Urwa to the horse, and basically the bodies were then paraded around in the different streets in order to intimidate the people of Kufa. And then later on, that body was put on a cross and crucified. And his head was also put there. There were two sons of his, Muhammad and Ibrahim. They were arrested later on. And they were eventually killed after the events of Karbala. Sometimes in history we don't know the sequence properly. And I'll come to this point at the end. That Muhammad Ibrahim, Muslim bin Aqeel के जो नौजवान बेटे थे, इन्हें जनाब मुस्लिम की शहादत के बाद गिरफ्तार किया गया. एक अरसे तक कैद खाने में रहे. सिर्फ पानी और रोटी दी जाती थी इन्हें, जिसे जिंदानबान बनाया गया था. उस ज़माने में कोई जेल का वो सिस्टम नहीं था. एक ज़ईफ़ इंसान था.
دونوں بھائیوں نے آپس میں بات کی کہ اس سے ذرا گفتگو کی جائے، شاید یہ ہمیں رہا کر دے۔ جب ان لوگوں نے کہا کہ ہم کون ہیں، کس خاندان کے ہیں، تو ایک دن اس نے اپنے قید خانے کے تالے کو کھول دیا اور کہا کہ تاریکی شب میں تم چلے جانا ہے یہاں سے۔ دونوں بچے، باپ بھی غریب الغربا تھے، غریب الوطن تھے۔ محمد و ابراہیم یہ بالکل ارلی ٹینز میں تھے۔ کہاں جاتے یہ؟ ایک کنویں کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک ضعیفہ نے دیکھا، احساس ہوا کہ یہ غریب الوطن لگتے ہیں۔ نام پوچھا، جب معلوم ہوا تو بہرحال محبت اہل بیت کا جذبہ تھا اس میں۔ دونوں بچوں کو اپنے گھر لے کے جاتی ہے، لیکن اس کا ملعون داماد تھا جو اس تلاش میں تھا کہ ان بچوں کو گرفتار کیا جائے، اس لیے کہ 3000 درہم کا انعام ابن زیاد نے رکھا تھا ان بچوں کی گرفتاری کے لیے۔ رات کے وقت اس ضعیفہ نے ان دونوں بچوں کو اس کمرے میں رکھا تھا جو زیادہ استعمال نہیں ہوتا تھا، لیکن عالم رویا میں محمد نے امیر المومنین کو خواب میں دیکھا، جہاں مولا کہہ رہے ہیں کہ محمد تم اب آ جاؤ ہمارے پاس۔ وہ بچہ جو ہے جاگ جاتا ہے اور رونا شروع کرتا ہے۔ بھائی نے جب پوچھا، جو خواب بتایا ابراہیم کو، تو دونوں بھائی جو ہے گلے مل کے رونے لگے۔ آواز جو ہے اس ملعون تک پہنچی ہے جس کا نام حارث تھا۔ وہ آ کے دیکھتا ہے کہ یہ دونوں بچے جن کی تلاش میں ہم تھے، یہ تو ہمارے گھر میں ہی ہیں۔ دونوں کے ایک ستون سے باندھ دیتا ہے اپنے صحن میں، اور الصبا اپنے غلام کے ساتھ انہیں پکڑ کے لے جاتا ہے نہر فرات کے پاس۔ ان دونوں بچوں نے التجا کی اس کے ساتھ کہ بھئی تم ہمیں چھوڑ دو خدا را۔ محمد کا واسطہ دیا، اہل بیت کا واسطہ دیا، اور پھر دونوں نے کہا کہ تمہیں اگر انعام چاہیے تو ہمارے ساتھ چلو مدینہ، ہمارے گھر والے تمہیں انعام دیں گے۔ پھر بھی وہ نہیں مانا۔ آخر میں یہ دونوں بچے کہتے ہیں کہ تم ہمیں زندہ لے جاؤ ابن زیاد کے پاس، تمہیں انعام چاہیے وہ انعام دے دے گا۔ لیکن یہ خبیث جو ہے اس بات کو بھی نہیں مانتا ہے۔ لیکن ان کی تربیت کو آپ دیکھیں، ان بچوں کو جب احساس ہوا کہ اب ہم قتل ہو جائیں گے، دونوں کہتے ہیں بس اتنی مہلت دے دو کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ سکیں۔ اس حالت میں یہ تصور کہ ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اس کے لیے حارث تیار ہو گیا۔ دونوں بچوں نے جو ہے فرات میں جا کے وضو کیا، اور وضو کے بعد 2 نماز ختم جب کی ہے، دعا کی ہے دونوں نے، یا حی یا قیوم یا احکم الحاکمین احکم بیننا و بینہ، کہ خداوندہ ہمارے اور اس کے درمیان تو فیصلہ کر، تو بہترین حاکم ہے۔ تلوار چلتی ہے، پہلے محمد کا سر تن سے جدا ہوا، اور اس کے بعد ابراہیم کے سر کو تن سے جدا کیا اس ملعون نے۔ دونوں سروں کو جو ہے تشت پہ رکھتا ہے، اور اس کے بعد لے کے جاتا ہے ابن زیاد کے دربار میں۔ عزاداران حسین بس ہم اتنا کہیں گے کہ ان بچوں کی معصومیت کو سمجھنا ہو کہ جب ابن زیاد کے سامنے اس سینی کو لایا گیا جس پر محمد ابراہیم کے سر تھے، وہ ملعون بھی خواصت کے باوجود بھی جب ان بچوں کے معصوم سر کو دیکھتا ہے، اٹھ جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، دوبارہ اٹھتا ہے، دوبارہ بیٹھ جاتا ہے، اور حارث سے پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ انہیں قتل کرنے کے پہلے انہوں نے کچھ کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ جب اس نے کہا کہ انہوں نے التجا کی تھی کہ ہمیں زندہ لے جاؤ ابن زیاد کے پاس، لیکن پھر بھی ہم نہ مانے، اور آخر میں انہوں نے یہ دعا پڑھی ہے نماز کے بعد، اس وقت جو ہے ابن زیاد نے اپنے جلاد کو حکم دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن ہم اتنا ہی کہیں گے بس کہ یہ بچے وہاں شہید ہوئے ہیں۔ ماں جب آئی ہیں قافلے کے ساتھ، یہ ماں ہیں جن کا ذکر بہت کم ہوتا ہے، 2 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے ہیں،
جب یہ قافلہ کربلا سے کوفہ پہنچا ہے، جناب مسلم کے لاش اور سر کو تو انہوں نے سولی پر دیکھا ہے، عجب نہیں کہ ماں نے کہا ہو کہ مسلم میرے بیٹے محمد ابراہیم کہاں ہے۔ اس ماں کو کیا معلوم تھا کہ وہ زندان کوفہ میں ہے اور کچھ مہینے کے بعد انہیں بھی قتل کر دیا جائے گا۔ یہ وہ ماں دکھیا ہے کہ جو بعد میں اسے خبر ملی کہ مسلم کی شہادت کے بعد محمد ابراہیم کو بھی قتل کر دیا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔ ہوا کے دوش پہ گونجی جو ایک نہیں صدا، سلام علیک اے ابن رسول شاہ ہدا، خدا کا شکر کے دیدار آپ کا تو ہوا، تمام اسیروں نے دیکھا سوئے در کوفہ، جو لاش لٹکی ہے در پر وہ تھر تھراتی ہے، اور سلام کرنے کی آواز اس سے آتی ہے، تڑپ کے نیزے پہ فرق حسین نے یہ کہا، علیکم اے وطن آوارو قتیل جفا، اور ادب سے عابد بیماریوں ہوئے گویا، اور قبول کیجئے مسلم چچا سلام میرا، سنا جو حضرت مسلم بن عقیل کا نام، تو ایک بی بی لگی لاش سے یہ کرنے کلام، کی زوج مسلم نے یہ فغاں ہے میرے دونوں لال کہاں، کی زوج مسلم نے یہ فغاں ہے میرے دونوں لال کہاں، اور احوال کرو کچھ ان کا بیان ہے میرے دونوں لال کہاں، کی زوج مسلم نے یہ فغاں ہے میرے دونوں لال کہاں، کی زوج مسلم نے یہ فغاں ہے میرے
ہے میرے دونوں لال کہاں تھے ساتھ جو میرے دو دلبر جو میرے دو دل بھر وہ فدیہ کیے میں نے حق پر تھے ساتھ جو میرے دو دلبر وہ فدیہ کیے میں نے حق پر جو ساتھ تمہارے تھے ہے کہاں ہے میرے دونوں لال کہاں ہو جائے مسلم نے یہ فغاں ہے میرے دونوں لال کہاں کی زوجہ مسلم نے یہ صدا ہے میرے دونوں لال کہاں ہے میرے دونوں لال کہاں میں بستی بستی جاؤں گی بستی بستی جاؤں گی اور ڈھونڈ کے ان کو لاؤں گی بستی بستی جاؤں گی اور ڈھونڈ کے ان کو لاؤں گی بتلائیے کچھ تو ان کا نشان ہے میرے دونوں لال کہاں کی زوجہ مسلم نے یہ فغاں ہے میرے دونوں لال کہاں کی زوجہ مسلم نے یہ فغاں ہے میرے دونوں لال کہاں ہے میرے دونوں لال کہاں کب تک وہ رہے زیر سایہ تک ہو رہے زیر سایہ اور کچھ تو ترس ان پر آیا کب زیر سایہ اور کچھ تو ترس ان پر آیا کس گھر میں ہے اب تک وہ مہمان ہے میرے دونوں لال کہاں کی زوجہ مسلم نے یہ فغاں ہے میرے دونوں لال کہاں کی زوجہ مسلم نے یہ فغاں ہے میرے دونوں لال کہاں ہے میرے دونوں لال کہاں بس اتنا بتا دیجئے والی اتنا بتا دیجئے والی دنیا تو نہیں ان سے خالی اتنا بتا دیجئے والی دنیا تو نہیں ان سے خالی کیا مل گئی ان کو جائے امان ہے میرے دونوں لال کہاں زوجہ مسلم نے یہ فغاں ہے میرے دونوں لال کہاں کی زوجہ مسلم نے یہ فغاں ہے میرے دونوں لال کہاں ہے میرے دونوں لال کہاں دی لاشِ مسلم نے یہ صدا لاشِ مسلم نے یہ صدا دے صبر کی طاقت تجھ کو خدا لاشِ مسلم نے یہ صدا دے صبر کی طاقت تجھ کو خدا ہو جائے گا تجھ پر جلد آیا ہے میرے دونوں لال کہاں کی زوجہ مسلم نے یہ فغاں ہے میرے دونوں لال کہاں کی زوجہ مسلم نے یہ فغاں ہے میرے دونوں لال کہاں ہے میرے دونوں لال کہاں کوفے میں انیس سے اہل حرام کوفے میں انیس سے اہل حرام تھے نالکنا وقت ماتا کوفے میں انیس سے اہل حرام تھے نالکنا وقت ماتا سن کر یہ صدا محشر تھایا ہے میرے دونوں لال کہاں
جائے مسلم نے یہ فغاں ہے میرے دونوں لال کہاں ہے میرے دونوں لال کہاں یا حسین یا حسین کس کا گھر لٹا ہے خدا را جواب دو یہ کس کا گھر لٹا ہے خدا را جواب دو یہ کس کا گھر لٹا ہے خدا را جواب دو یہ کس کا گھر لٹا ہے خدا را جواب دو یہ کس کا گھر لٹا ہے خدا را جواب دو یہ کس کا گھر لٹا ہے خدا را جواب دو یہ کس کا گھر لٹا ہے خدا را جواب دو یہ کس کا گھر لٹا ہے خدا را جواب دو یہ کس کا گھر لٹا ہے خدا را جواب دو یہ کس کا گھر لٹا ہے خدا را جواب دو یہ کس کا گھر لٹا ہے خدا را جواب دو یہ کس کا گھر لٹا ہے خدا را جواب دو یہ کس کا گھر لٹا ہے خدا را جواب دو یہ کس کا گھر لٹا ہے خدا را جواب دو ہے یہ کس کا گھر لٹا ہے خدا را جواب دو یہ کس کا گھر لٹا ہے خدا را جواب دو کس کا حسین کس کی ہے زہرا جواب دو کس کا حسین کس کی ہے زہرا جواب دو یہ کس کا گھر لٹا ہے خدا را جواب دو یہ کس کا گھر لٹا ہے خدا را جواب دو یہ کس کا گھر لٹا ہے خدا جواب دو یہ کس کا گھر لٹا ہے خدا را جواب دو کیوں خون رو رہا ہے بیٹا حسین کا کیوں خون رو رہا ہے بیٹا حسین کا کس کا حسین کس کی ہے زہرا جواب دو کس کا حسین کس کی ہے زہرا جواب دو ہے یہ کس کا گھر لٹا ہے خدا را جواب دو یہ کس کا گھر لٹا ماشاءاللہ را جواب دو یہ کس کا گھر لٹا ہے خدا
لٹا ہے خدا کیوں ون مور ٹائم کیوں ایک اور کس کا گھر لٹا ہے خدا را جواب دو یہ کس کا گھر لٹا ہے خدا را جواب دو کیوں خون رو رہا ہے بیٹا حسین کا کیوں خون رو رہا ہے بیٹا حسین کا ہے کس کا حسین کس کی ہے زارا جواب دو کس کا حسین کس کی ہے زارا جواب دو یہ کس کا گھر لٹا ہے خدا را جواب دو یہ کس کا گھر لٹا ہے خدا را جواب دو یہ کس کا گھر لٹا ہے خدا را جواب دو یہ کس کا گھر لٹا ہے خدا را جواب دو یہ کس کا گھر لٹا ہے خدا را جواب دو ہے کبرا کا تاج لوٹا مسلمانوں نے مل کر کبرا کا تاج لوٹا مسلمانوں نے مل کر ہے زینب کا پردہ کس نے اتارا جواب دو زینب کا پردہ کس نے اتارا جواب دو یہ کس کا گھر لٹا ہے خدا را جواب دو یہ کس کا گھر لٹا ہے خدا را جواب دو یہ کس کا گھر لٹا ہے خدا را جواب دو یہ کس کا گھر لٹا ہے خدا را جواب دو یہ کس کا گھر لٹا ہے خدا را جواب دو کبرا کا تاج لوٹا مسلمانوں نے مل کر کبرا کا تاج لوٹا مسلمانوں نے مل کر زینب کا برقع کس نے اتارا جواب دو زینب کا پردہ کس نے اتارا جواب دو یہ کس کا گھر لٹا ہے خدا را جواب دو یہ کس کا گھر لٹا ہے خدا را جواب دو یہ کس کا گھر لٹا ہے خدا را جواب دو یہ کس کا گھر لٹا ہے خدا را جواب دو یہ کس کا گھر لٹا ہے خدا را جواب دو عرش نبی کی آل کیوں پیاسی چل بسی عرش نبی کی آل کیوں پیاسی ہی چل بسی ہائے آباد تھا نہر کا کنارہ جواب دو آباد تھا نہر کا کنارہ جواب دو یہ کس کا گھر لٹا اے خدا را جواب دو یہ کس کا گھر لٹا اے خدا را جواب دو یہ کس کا گھر لٹا اے خدا را جواب دو یہ کس کا گھر لٹا اے خدا را جواب دو ہے یہ کس کا گھر لٹا ہے خدا را جواب دو یہ کس کا گھر لٹا ہے خدا را جواب دو ہے کبرا کا تاج لوٹا مسلمانوں نے مل کر کبرا کا تاج لوٹا مسلمانوں نے مل کر زینب کا پردہ کس نے اتارا جواب دو زینب کا پردہ کس نے اتارا جواب دو یہ کس کا گھر لٹا
خدا را جواب دو یہ کس کا گھر لٹا ماشاءاللہ اے خدا را جواب دو یہ کس کا گھر لٹا ہے خدا را جواب دو یہ کس کا گھر لٹا ہے خدا را جواب دو یہ کس کا گھر لٹا ہے خدا را جواب دو یہ کس کا گھر لٹا ہے خدا را جواب دو تھا کون کلمہ گو وہ خدا را جواب دو تھا کون کلمہ گو وہ خدا را جواب دو جس نے نبی کی آل کو مارا جواب دو جس نے نبی کی آل کو مارا جواب دو یہ کس کا گھر لٹا اے خدا را جواب دو یہ کس کا گھر لٹا اے خدا را جواب دو یہ کس کا گھر لٹا اے خدا را جواب دو یہ کس کا گھر لٹا اے خدا را جواب دو یہ کس کا گھر لٹا اے خدا را جواب دو تھا کون کلمہ گو وہ خدا را جواب دو تھا کون کلمہ گو وہ خدا را جواب دو ہے جس نے نبی کی آل کو مارا جواب دو جس نے نبی کی آل کو مارا جواب دو کس کا گھر لٹا اے خدا را جواب دو یہ کس کا گھر لٹا اے خدا را جواب دو کس کا گھر لٹا ہے خدا را جواب دو یہ کس کا گھر لٹا ہے خدا را جواب دو یہ کس کا گھر لٹا ہے خدا را جواب دو یہ کس کا گھر لٹا ہے خدا را جواب دو یہ کس کا گھر لٹا کس کا حسین کس کی ہے زارا جواب دو کس کا حسین کس کی ہے زارا جواب دو یہ کس کا گھر لٹا ہے خدا را جواب دو یہ کس کا گھر لٹا ہے خدا را جواب دو کس کا گھر لٹا ہے خدا را جواب دو یا حسین 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 اے نہرے القما پیاسا ہے تین روز سے کن با رسول
کا اے نہر القما اے نہر القما اے نہر القما کچھ تجھ سے دور بھی نہیں پیاسوں کا قافلہ اے نہر القما اے نہر القما اللہ رے وفائے علام دار کربلا دار اللہ رے وفائے علام دار کربلا قبضہ کیا فرات پر قبضہ کیا فرات پر قبضہ کیا فرات پر پانی نہیں پیا اے نہر القما اے نہر القما اے نہر القما اللہ رے وفائے علام دار کربلا اللہ رے وفائے علام دار کربلا قبضہ کیا فرات پر قبضہ کیا فرات پر قبضہ کیا فرات پر پانی نہیں پیا اے نہر القما اے نہر القما اے نہر القما اے نہر القما حسرت سے دیکھتے رہے بچے سوئے فرات حسرت سے دیکھتے رہے بچے سوئے فرات سقائے اہل بیتنا سقائے اہل بیت نقے میں تکا سکا اے نہر القما اے نہر اے نہر القما سوکھی ہوئی زبان سے بیٹی حسین کی سوکھی ہوئی زبان سے بیٹی حسین کی اپنے چچا کے واسطے اپنے چچا کے واسطے کرتی رہی دعا اے نہر القما اے نہر نہر القما اے نہر
اے نہرے اے نہرے پانی کے ایک گھونٹ کا کرتا ہوا سوال پانی کے ایک گھونٹ کا کرتا ہوا سوال اکبر سا نوجوان بھی اکبر سا نوجوان بھی پیاسا چلا گیا اللهم صل على محمد وآل محمد 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 بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس السلام عليك أنيس النفوس أيها المدفون بأرض توس روحي وجسمي لك الفداء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان الامان 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 السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك إمام هذا عجل الله تعالى فرجك وسهل مخرجك وظهورك واجعلنا من انصارك وابانك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته